Sim, tudo certo? Vamos lá? Bom dia a todas, Good bom morning, dia a everyone. todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Welcome segundo dia to the da second day PreCop26, uma of iniciativa da Secretaria Executiva de PreCop26 of Cooperação para o Executive Desenvolvimento Secretary Sustentável for da Secretaria Municipal de Sustainable Relações Development Internacionais da and Prefeitura de the São Paulo, Secretary of the idealizada pelo International secretário Relations, executivo Carlos done Fernandes. by Carlos No dia de Fernandes, hoje the Executive teremos Director. 6 painéis Today we shall have 6 com grande panels colaboração e with great contribuição de collaboration especialistas de and diversas áreas. Também specialists of agradecemos pelo dia de several ontem areas, and I o thank acesso de for mais de yesterday the 800 access pessoas of que more nos than acompanharam 800 através people de diferentes that followed plataformas us in pela different internet, on different a todos que platforms on continuarem internet, acompanhando no dia de and hoje. for those that Teremos a will emissão de come today, certificado pós-evento we will give you a para conduzir certificate este of evento. after event. Neste primeiro To momento conduct do this painel, event, eu this convido o panel, assessor especial I'm da calling Secretaria the Municipal de special Relações Internacionais, assessor Francisco Castro, para Francisco compor Castro a mesa do nosso primeiro painel. to Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e name tenhamos the um first ótimo dia de panel, trabalho. to make the table. The first panel table. Bom dia a todos e a Good todas. morning, everybody. Mais uma vez bem-vindos. Once more, Gostaria de welcome. chamar para o nosso primeiro I would painel like to da call for the first CB27, panel capitais of brasileiras buscando CB27, soluções para os desafios Brazilian capitals ambientais, looking for com os solutions coordenadores for regionais, environmental secretário Carlos challenges. Ribeiro, do Recife, Secretary Carlos Ribeiro from Recife, secretário Antônio Secretary Antonio Strosky. Não sei se o secretário Antônio Strosky chegou. I'm not sure if he has arrived already. Chefe de gabinete da Secretaria Chief de Meio of Ambiente, Cabinet Rodrigo Ravena, of Environment, Banana, Ana Vrenck, Rodrigo coordenadora de Ravena, Relações Institucionais, Anna Advocacy do Menke, IPEI, nossa grande Coordinator parceira, for Institutional Relationships and Advocacy, secretário Luciano Paes, secretário de Secretary Mudanças Climáticas de Niterói, um for convidado especial Changes hoje, in Climate from Niterói, e Lucas Padilha, and chefe de Lucas gabinete da Padilha Secretaria de from Desenvolvimento Ambiente do the Rio de Janeiro. Secretary from Bem-vindo. Rio de Janeiro. Welcome you all. Podem sentar, por favor, fiquem à vontade. Nós temos um dos nossos assessores aqui que vai One fazer of uma our avaliação depois da fala de cada um dos supporter microfones, will check all the mas acho que nós microphones, podemos começar com o but I secretário believe Carlos we can Ribeiro, por favor. start with Mr. Carlos Ribeiro, Ou, Secretary. melhor ainda, conversar com a Or Ana, even frente do better IPEI. than that, we'll start with Anna. Bom dia a todos. Good morning. Peço licença para vocês I sem máscara. I'll speak without a mask because my voice is that strong as of our governor, Francisco. I would like to thank the invitation to be here for the sustainability program. It's an honor to be here today with such a selective table. Secretary Luciano, Chief of Cabinet Ravena, Secretary Luciano from Climate in Niterói, Chief of Cabinet Lúcio, and our dear Secretary from Carlos from Recife, and you all that are here this morning with us in presence or virtually. Our theme of today, I would like to introduce a little bit about our city. Carlos Leite, great professor Carlos Leite, he said in an article recently published, as 19th century was for his, and 20th century for the nations, 21 undoubtedly is for the cities. And it's the city. The city is a great invention of the man, of humanity. It was there that we learned to use in the best way possible
our resources em comunidades por meio das cidades. getting into communities through cities. And now, as we are coming through Das cidades, a gente century of the cities, we have a great opportunity to have this empowerment, to oportunidade que nos é dada de take this chance to transform our territories. And this power comes in a very special way because nós podemos we can a nossa understand our autonomy for the federations seen in the Constitution of 78. nós somos também, nós We, enquanto cidades, somos as city, we are federated, as well as the union and the states. We can go through this path of knowledge of planning, sustainable planning, to have this autonomy. This is an important item. And how can we empower ourselves and the cities? And when I say we, I'm talking as a representative and a person that lives in a city and the territories, the states and the unions, they're abstract. People live in the territory. At the door, at the mayor, they come to ask for their big doubts. And if climate effects show us this with a lot of frequency, the cities have to give the first answer as the events start to come forward. And what's this? It's through compositions and arrangements of the people, of the actors in the sessions. And the CT7 is this case. So I would just like to point out about the CB27, the great contribution, but with São Paulo, extremely together and participating, and we will have this opportunity to talk about this subject further on. But I would like to point out also that the city is trying to become a green city more and more, and since the 90s, for a long time now. So that shows the concern of São Paulo to be congregated to these nets, not just C40, but also with CD27. I have here with me a small presentation, and I think this debate will be very rich. Just to have some data, I'm going to stand up here so we can have a better flexibility to talk. So what is CD27? It's the union of the 27 capitals plus the capital city. We are born, and I feel very comfortable to say part of clay, but I was in the condition of, through Belo Horizonte, of the construction of the forum of CB27. So I was in this since the beginning. So we are born in this conference for the United Nations into 2012 and 2020, and next year it will be a jubilee year because Rio de Janeiro will be the point, will be receiving this event. So we're doing this heating up for the CB27, and the objective is to empower us with coordinated action in interchange in urban issues and agencies. The governance developed by our coordinators. We have the regional ones, general coordination, and in partnership with the foundation, Prof. Juvenal, and we'll be listening to my great friend Ana Abril, that will talk also about this partnership. And
will give this support to the forum. Next slide. Bom, foram There were 21 encontros 21 meetings, national meetings, and 6 regional ones, and 23 capital cities in Brazil, and the technical visits and the international missions to follow up this experience. e ao longo dos anos, And throughout the years, almost 10 years, we accumulated 27 cities cidades comprometidas which were compromised with the Global Pact by the mayors about climate and energy with plans, 16 capitals with avoiding the greenhouse emissions, 12 capitals with plans, and 9 capitals with risk analysis which were reported. So the forum is doing its mission, which is to get in touch with everybody about this subject. Next slide, please. We work with groups, and the forum develops this in the cities. And 2021 we are working with the recovering of this, and it's totally necessary. This was the subject, and international cooperation will be the theme of 2022, and 2023 will be the innovation of this all. The meetings in 2021 had the objective to create this exchange among us. In July, we had another financial theme, October environmental licensing. In the next one will be in Rio. In December, we will talk about circular economy, which was discussed already. This year, I invite you all to see the forum site. It was redone this year, bringing very interesting elements. Also, Law Hub, the good contribution of the capitals and federal district. And this is certainly base for the research, not just for the capitals, but also the other cities, for the academic activities. So more and more it honors this space for exchanges. I think this was what I wanted to present. We are available through email and on the forum site. And this is my panoramic message. My colleagues will be more specific, but I would like to close my talk with this thought. What is this movement and why is this movement? All this movement comes so that we have actually cities that are for the people, together with the environment, more just and more sustainable effects. That's what we're working for. We should never forget any of this. Cities constructed for people, to put together all the people and nature and spaces. Thank you very much. Thank you, Ana. It was perfect, your talk. This started our first panel, and I want to invite the Secretary Carlos Ribeiro from Recife. You have the floor, please. I also will ask permission, giving support to the support. I'm going to talk without the mask, so to be more clear.
And I salute everybody that are here. It's very interesting, this PreCop event, and we'll debate this worldwide about climates and the alignment of the countries and the guidelines that we will see more and more critical and more aggravated by the climate changes. Hello, I just want to give my hello to all the secretaries, Ravena and Luciano from Niterói, also sister city and Rio de Janeiro, and all the people here presently and those on net. I'm going to show you what Recife is doing in reference to the climate changes. It seems to be a synchronism and at the same time a standard for behavior for all the cities that have the responsibility to take care of the climate, the future, the new generation. It's unbelievable the facts that we have seen. I'm going to present the city of Recife, but I guarantee, and we participate through many events, and everything that I'm going to present, I know it's good for São Paulo, Rio, and the great capitals, and initiatives, the work, all the fruit of all these partnerships and nets that are being done, these international agreements, everything came from a same methodology and procedures. The municipal relationships and the international relationships, I point out a replay that was actually the seed that brought this discussion in the climate changes from the territories to the life of the people in the municipalities and cities, to see what's the impact on everybody. So, I mention all this because they are like products. Just to say something about Recife, which is the capital of the Northeast, 1.5 million inhabitants. It's a small city. It's 212 square kilometers. It's quite small, but it has a very interesting characteristics for the environment. We have almost 40% of the territory as a conservative unit. Not all are obviously in a situation of conservative, but it is very representative for our territory. We have to work a lot, like Wednesday, we approved the 21st plan of management. Is that instrument of managing for these areas. So the day before yesterday, we concluded the first plan. This is Recife, our city, and as I mentioned, this is what we have in common for the climate changes, because this net, which says CP27, is a challenge for the whole world. It starts in our city with our behavior, with our habits, and our steps. What we individually generate in residues, in waste. What's the habits, life habit? If we gather everybody's habit, we have enormous steps in the residues, waste. This big challenge for all to reduce the temperature in such a short time and so urgent. This is a compromise that we point out, a very big responsibility to achieve. Next, please. Já pegando aí a fala de Ana, né? Todos nós, todos os secretários das capitais e todos os secretários passamos por um período de desenvolvimento, de conhecimento e de aprimoramento de diagnóstico, de saber o que cada cidade tem. Então, nasceu de fato lá em 2013, and it was born in 2003, and we are in São Paulo since
2009 since the 90s, so this is unimaginable what we achieved. So 2013 we did this, saw this climate change, and then we had international partnerships. We saw the documents with the greenhouse effects in all the cities, and we went through 2014 through a policy for climate changes and doing inventories, and then we did some other things, and then 2019 when Recife had an emergency for climate, and we did the international conference for climate changes, and at that time Recife decreed the emergency for the climate. Our situation was very critical. We'll see now here the vulnerability of Recife as a city. In 2020 we did PLAC. Many other capitals also have this instrument. I'm going to show you what is it good for. Next, please. Next slide. Enquanto não passa o próximo slide, eu acho que ele vai falar da If we questão don't do come to plaque. the next slide, he's going to talk about plaque. Por que o plaque, né? Por que Why a gente tem esse plaque? documento? Why Porque do we have this ele chega document? num momento Because it de comes in evolução a development do moment diagnóstico da for cidade, the diagnosis of the porque ele city. vai de fato Because trazer it já goes, metas, in já fact, trazer for ações, goals já and trazer actions indicadores and do que é que a gente indicators quer of reduzir. what we have Quais são to aqueles reduce, and principais which are the main elementos elements diagnosticados na cidade que a gente diagnosed precisa enfrentar in para the city that we reduzir have to face to a reduce emissão de gases. the Então, gas nós emissions. temos esse So we have this instrumento plaque, eu acho que plaque travou, realmente. instrument. Mas eu vou falar. The slides A did not importância de move, ter o but I'm plaque, né, para continuing enfrentar my exatamente talk. essa dificuldade So de this is to face alcançar this esse objetivo difficulty to ambicioso de get to redução the objective of dos gases. reducing the Ele gases. tem 4 eixos It has principais, 4 né? main São os eixos axes onde você where identifica you a maior identify quantidade de the emissões. Então você vai greatest ter lá o emissions, eixo dos resíduos, o eixo da the energia, o eixo da waste, mobilidade e o eixo da resiliência. energy Cada and 4 resilience eixos desses, axes. você vai ter lá In ações each one específicas e you metas have específicas specific com a actions and quantificação goals das toneladas de quantifying carbono que aquela the sua tons ação of vai carbon reduzir. you Por that exemplo, a are going to be destinação reduced, correta do the resíduo correct para o aterro. destination O of que é the que isso waste significa for em the redução? land Então está lá a wasteland. quantidade So desse there it is, the componente de quantity of redução this component, que a gente vai reduction fazer. component O that eixo we're da going to do. mobilidade, por exemplo, qual seria uma ação que o município faz para reduzir a What's emissão? the action Temos that the aqui em São district Paulo, em does todas as to capitais, a reduce implantação the de emission? ciclofaixas e ciclovias. So, Né? A busca por transporte cycleways, alternativo, a redução of né, course, de will uso help, de combustíveis and fósseis. the use of Pronto, aí a figurinha do plaque fossils finalmente has chegou to aí. be reduced. Exatamente. Ele é um So, caderno, de fato, como eu It falei, um is in produto, é uma fact entrega, é a um documento que a product, gente já a tem document that is already palpável e temos o prepared, conteúdo dele. and we Como eu have falei, the Recife é a content of it. 16ª capital mais Recife vulnerável, is the condições litorâneas, de 16th ser uma cidade quase capital in abaixo do nível do Brazil mar, that né, is com in essa the terms propensão of aí para sustainability. enchentes e secas So também. we Então, are afetada prepared dos for dois lados. floods and Quando chove droughts. é muito When bom, mas we também é have the horrível porque flood, inunda tudo. Mas it's enfim, é a a vulnerabilidade problem, but mesmo. that's Pode passar, por vulnerability. favor. Então é necessário So o it's plaque, né? Então, como necessary eu to falei, o have the plaque, plaque. com base naqueles The plaque, diagnósticos, based todos on os the inventários que são feitos aí, diagnoses that are de 2 em 2 done anos, a gente every 2 identifica os years, we principais eixos de identify the emissão e main vamos atacar e issue, propor aí the ações para a gente fazer emission essa redução. process, and we Pode passar tackle nos 4 in eixos order to principais, reduce né? them. So Então, the como eu falei, 4 por exemplo, no eixo da main energia, a gente axes. tem lá as When metas we refer to específicas. energy, we have com as specific ações, targets with the actions. No final, o And resultado in que se the end, the espera. result Com that aquela is meta, expected com with aquele that conjunto de target ações, and você set of reduzir lá para actions is 2.650 reducing toneladas de CO2. in Nessa 150 evolução tons e of nesse CO2 amadurecimento in the de trabalhos de future. diagnóstico, a gente chegar isso So aqui para a cidade é to fantástico. A gente tem um reach horizonte that aí is até 2050 fantastic. do que tem So coisas para fazer. 2050 E o que é que isso is the significa target. isso? What does Então, it muitas mean? vezes, né,
conversando aqui com o sometimes Ravena e com os outros discussing secretários, with people, os with other municípios estão fazendo secretaries. sim muitas The coisas, municipalities are muitas doing coisas, a muitas lot of ações. things, O several plantio de uma actions. árvore, o If you cuidado com plant resíduos, trees, uma if you take educação care ambiental of que é feita na waste, escola para orientar o at comportamento school, de if you consumo see the individual. behavior Não é? and the Isso aí são education ações of que the são feitas students aqui concerning dentro that, these dessas are metas aqui actions that are do done nosso in the plaque. Né? target, Eu in the digo nossos plaques. porque I São say Paulo, our do Rio, plaques todos nós because somos it's como, Rio de como eu Janeiro, falei. São Paulo, and Pode the passar, other por states favor. as well. Os problemas The são iguais em problems todos are os the municípios. same Né? Por mais que a everywhere gente in viaje, a every gente vá para o primeiro municipality. mundo, We vai ter travel, problemas muito we go parecidos to com a gente. countries that Como a Ana are falou, so né? well developed São that they problemas have locais que problems, acontecem no mundo local inteiro. problems. It happens Então, quando a gente everywhere in the traz o nosso world. plaque, When we bring isso the aqui é a nossa plaque, estrutura da it is Prefeitura our de Recife, com structure todas in as the mayor secretarias. of the City Então, Hall of todas as Recife. secretarias So fazem algumas every ações. secretariat has an Muitas action. delas fazem mais do que Some 10 ações, secretariats 12, have 13, 20 12, ações, 30, estão diretamente 20 relacionadas com a actions questão da emissão related e da to redução. reduction E o of que é the que a gente precisa emissions, CO2 fazer emissions. So para what do we fazer esse have to acompanhamento? do A to gente tem que ter follow up? indicador, We a have gente to tem have que medir, a gente indicators, precisa saber se essa measuring, ação que está being planejada e aware programada vai what's convergir aí programmed para in esse the actions. planejamento, né, de Will longo the prazo actions até conversion 2050. go up Então é um to desafio grande que a gente está com os 2050, municípios what is pós-plaque, depois do expected? plaque, é So justamente, after pode PAC, passar, por favor, before PAC. é fazer esse So it's monitoramento, doing é the saber o que é monitoring, ação knowing what's the action correspondente, por exemplo, àquela meta de, corresponding to, por exemplo, for de instance, the target ciclovias e concerning ciclofaixas. Qual é a cycleways. quantidade de ciclovias e What's ciclofaixas que the eu vou ter que amount implementar that na we minha have to cidade implement para in eu my poder zerar? city in Então, eu order tenho to que ter go um to indicador, a zero? gente está We have to construindo have the isso, Ana. Então, indicator. hoje, com We are nossos building indicadores das that nossas ações do plaque with the construídas, actions of e vamos estar plaque, fazendo esse and we are monitoramento. doing this Será que se o monitoring. município lançar um If the programa ou lançar um municipality projeto aí, has a ele de fato project, vai convergir para will um in fact cenário desse de redução? take to the Então é muito bom reduction? que tenha essa articulação, Will it take né? to the Esse reduction? envolvimento, essa That's conversa com todas involvement, as outras that's the secretarias. dialogue with other Pode secretariats. passar, por favor. E o outro Another documento também document that real e is concreto que é desenvolvido, que estamos concrete and fazendo, esse real está em that we are desenvolvimento doing, ainda, que é o plano we're de still adaptação developing. setorial. It's a sectorial Pode até, adaptation no plan. início, causar In the confusões, beginning, né, Ana? there will Porque, be poxa, são dois instrumentos, probably mas eles may atacam have some confusion, situações um pouco but distintas. Por exemplo, they are o not plaque, identical. ele vai The diretamente plaque para ações goes de directly mitigação to de impacto. mitigation Ou and seja, impact actions. Uma bicicleta, eu sei exatamente o que ela vai reduzir. Então, eu vou mitigar How much o it will impacto que é reduce. a So it's emissão. mitigating the Aqui é impact uma of the emission. adaptação, né? The other Por isso que o one, nome it's dele an é plano de adaptation. adaptação. That's why the São plan is medidas called também que têm o adaptation mesmo plan. objetivo, Same mas elas não vão objective, mitigar. but they do not Conhecer o mitigate. setor, They propor know ações já dentro de uma the coisa sector, para they se get adaptar a uma realidade. acquainted Ele não é to tão people também and things, é um projeto que a and gente it's está a aí nessa project parceria that com we a have Ares, o in ICLEI, como eu partnership with falei, o Ares, ICARP e o ICLEI, Ministério. Né? A and gente the está ministry. trabalhando nele So we're agora, working estamos on it construindo. Pode now, passar, por favor. building it. Da mesma forma que Same o plaque way também ele as tem plaque. eixos It principais, has main 4 axes, eixos, 4 main saneamento, axes, transformação urbana, mobilidade e economia. wastewater, urban Mais uma vez, transformation, numa leitura de quais seriam economy esses and setores others, que a gente and several identifica sectors como that we sendo identify os as mais, being the digamos assim, most importantes para a important gente ones estudar e fazer to ações de study and adaptação. have Ele difere adaptation pouco do actions. plaque, It's a como eu bit falei, different né? from Aqui a gente plaque, está no as I cenário de already adaptação, affirmed. então tem ali uma We're transformação adapting, urbana que we a gente have the precisa. urban A transformation, economia, como a Ana falou, a economy, importância da as gente Anna ter o has desenvolvimento da mentioned, economia sustentável, uma a economia sustainable circular. economy, Então, circular a adaptação economy. aí That's trabalha aí adaptation, dentro desse cenário. working in this scenario. A previsão de entrega nossa é And março de 2020. delivering Pode passar, things por favor. in March Eu só não tô, pode me falar do tempo aí, 2050? se tem mais uns, quando tiver tempo. Aí, alguns objetivos Some do que é, né? objectives, Estratégia de strategies envolver atores, involving comunicação de players, empoderamento de communication cidadãos, né? of É empowering the importante citizens. dizer que It's important esse to tema da say that redução, this esse tema de theme of mudanças climáticas, reduction, ele é um climate change, papel do the poder role público, mas ele é is muito mais dos with the cidadãos, public né? Do power, engajamento, but né? much more with the Um papel citizen muito mais de via the integração da cidade, não é engagement. só a cidade de São Paulo. Engagement Eu of the estava city, conversando it's também not aqui nos only São Paulo bastidores, a city. importância The desse importance alinhamento com a of região this metropolitana e os alignment municípios de vizinhos. with the Não adianta nada municipalities around.
eu lá em Recife I, fazer in sozinho a minha Recife, parte, se o município vizinho were faz, se São Paulo fizer e o dele without vizinho the não help fizer. of Precisa São de fato Paulo and the essa importância neighbors de and ter the neighbors of Recife, um everything. auditório como o We, CD27, you que see, preste if you próprias have the informações, agregar o, CD27, né, we have to add apesar de não ser value. capital, mas está aqui o Niterói Okay, também com as it doesn't mesmas have to be ações. a capital. Acho que o Niterói is objetivo having good actions. desses auditórios e desses So conselhos, this dessas reuniões de forums, secretários de these iniciativa. meetings of secretariats, it's so Sempre important. reforçando isso, né, Ana? So A we gente sempre always reforçando essa reinforce that, necessidade da don't gente we, estar Anna? insistindo We que temos que insist levar esse discurso, that we temos que have to compartilhar, agregar, repeat the trazer same outros ideas, exemplos, outras aggregating, pessoas. Outra coisa adding aqui value, não está ligado nenhum something objetivo that is específico do not PLAC, specifically with mas one também foi uma objective necessidade in muito plaque. impulsionada pela Covid da gente That fazer a when we transformação had digital COVID, we da cidade para considered poder acompanhar as digital necessidades. Então transformation a gente tem due to the alguns portais necessity. que foram We have some aprimorados e portals that desenvolvidos, have como o been Lama, a gente chama improved. Lama, mas é We um call it licenciamento ambiental LAMA, agilizado, um is licenciamento environmental digital. licensing, Tem um digital portal da licensing, Capivaras, que ele é Capivaras a gente portal busca ali dentro dele with ter vários tipos de, several types a gente of chama mapas ou são informações, mapping vou mostrar ele with mais rápido aqui information, na frente. Tudo isso em questões de all that sustentabilidade. Sejam referring to e o Caju, sustainability. que trata especificamente And da the Recife arborização urbana. Caju, Ele é that Caju is o nome about porque Caju é urban a árvore símbolo da nossa cidade. sustainability. Pode passar, Caju is the symbol of our city. The tree, Caju tree, is the symbol of our city. Falando aí de uma funcionalidade do That's Lama, que é o licenciamento from where we ambiental have cashew agilizado, nós nut. conseguimos fazer uma coisa que já era muito pedida So pela what's sociedade e pelos required empreendedores. by the É ter a society informação entrepreneurship imediata is e having direta do local onde eu quero immediately empreender information ou where quero I estudar. want to Isso foi o que nós study and fizemos. work. What Pelo have menos we isso a done? gente conseguiu fazer And we are exclusivamente na área able to ambiental. do Vamos ver in the se as outras environmental secretarias area. pegam a gente. Let us É trazer see if todas the as other informações, secretariats will base do the legal, same. Bringing informações de all plano the diretor, lei de legal ocupação do information, solo, use of APP, soil, SSA, Código APP, Florestal, trazer SSA, todas essas bring all the informações information para dentro required do lote. to Então, qualquer the pessoa que set queira hoje of ter information. informações sobre So empreender, if you sobre, need any information seja a questão about de pesquisa, alguma entrepreneurship, coisa, faz um research, or clique no lote, etc., you go to the lote oficial set, da the cidade, lot, sai todas as LOT, informações and you imediatas get do there. que There's teve all the implicação information you ambiental dentro da require área. É um concerning instrumento tanto transformation importante in the para o environmental analista, que vai area. ter uma It's tranquilidade, important uma for the facilidade, uma analyst rapidez muito maior de to be analisar, quicker, como qualquer outro cidadão, or any other empreendedor, citizen empresa que queira or company empreender that também. wants Então, to know foi the muito information. bom fazer. Temos um manual, é só acessar a There is página, a vocês manual, podem and you brincar go com to the ele, page fazer you wanted. pesquisas. Just try it. Pode Visit passar, the por web. favor. A outra, como eu falei, é o Caju, né, The o other one aplicativo. is the Até Caju. então, Recife não the app. tinha conhecimento Recife da did sua not arborização have urbana. Any Hoje nós exact conseguimos, na primeira knowledge etapa, about fazer the com urban arborization. informações e Nowadays we do sobreposições do have banco de it. dados, ter a We leitura have do that que in é our nossa arborização database. urbana. We can A gente tem say hoje exactly a how estimativa aí much de we have, 274 mil árvores na cidade. Ele pode ser usado pelo 274,000 aplicativo trees. por tudo. O importante You dele é que a can gente tenha access that a information. possibilidade de fazer o We have the planejamento, possibility indicação of de áreas doing potenciais the de planning plantio e evoluir concerning também para um plantation, programa de manutenção mais específico. seed, Né? and we Você can go to the programar o que maintenance tem, plan a gente as tinha well. conhecimento. Vamos partir, So, espero que a gente consiga fazer hope we can para o do inventário dessas the árvores. inventory of the A gente tem a trees. informação, We mas a gente have precisa information, inventariar but we have to cada do the árvore. inventory. O que é Each cada árvore tree. dessa? Quem What é? Qual é a espécie? is it? What Ela the está com species? algum impacto? Is ela there está any doente? Ela está impact? inclinada? Ela está Is it interferindo em sick? equipamento Is it público, em bending? fiação, tal. Fazer What o is diagnóstico it? de Is cada it uma. interfering with Essa wires, é a parte de 74 electricity wires? árvores. Secretário, um minutinho, por favor. Pois não. Por favor, pode passar. So, E o que eu falei, o capivara. O capivara ele tem Capivara 6 has mapas temáticos. 6 A intenção maps, tanto do thematic portal maps. Caju The é ser intention is interativo, Caju também, aqui também interativo. is the Ou same seja, o cidadão interaction. que The quiser mandar citizen para nós uma foto knowing da árvore, ele registra more aquilo dali about também the no aplicativo, tree manda is para a gente just a observação e a gente vai accessing construindo via the app, ele de forma the web. não é, So participativa we e colaborativa. build Da mesma the forma que cooperation é o portal participation. Capivara com 6 Portal Capivara, mapas the temáticos same que a gente vai lá 6 falar, por thematic exemplo, maps. em For infraestrutura instance, sustentável. Eu vou botar lá infrastructures, todas as informações sustainable da cidade, infrastructure. o I que é que have tem de all the ciclovia, information o que é que where vai we ter lá have the em cycle outro bikes, espaço. Onde é and que tem where painéis do solares we na have cidade? Onde é solar que tem reuso de água? Onde é que panels, tem, enfim, reuse qualquer of outra water, estrutura any other de structures
para a questão concerning da the sustentabilidade. Da mesma forma, ele sustainability. também ser Same integrado, as way, pessoas podem trazer we informações, have everything biodiversidade também. integrated, Eu vi biodiversity, uma onça information lá na about mata, não it. sei de onde. And Volta lá, also, registra, if you tem have wild espaço para você animals botar essa in the informação. forest, we Planta em have that extinção, information espécie as em well. extinção lá dentro de uma mata de Species in incêndio. extinction Informa lá, disappearing. registra. A gente vai There you construindo have it. junto The esses the portais recording dessas is there. informações. So it's a Pode portal of passar. information Acho as que well. acabou. I think it's Acabou. over. Obrigado a todos. Thank you very much. Muito obrigado, secretário. Thank you very pela much, apresentação. Secretary, for your Eu gostaria presentation. de convidar I agora would like to filho de invite São Paulo, mas now está cedido a por Rio, Lucas person in São Padilha, Paulo chefe de that is gabinete working do in Meio Rio, Ambiente, Lucas da Padilha, cidade do Rio de Janeiro. head of the Bureau of Environment in Rio de Janeiro. Tá ligado? Agora foi. Francisco, é um prazer enorme estar aqui It's em a São pleasure Paulo to com os be here in colegas. São Paulo do with my CB27. colleagues. Eu sou de São Paulo I am e trabalho no Rio de from São Janeiro. Paulo, but I Eu work também in sou Rio de outra Janeiro coisa que now. deve ser There's interessante para a something grande parte more aqui desse that I público. do. Eu sou jovem. I am young Eu tenho perspectiva and I da have emergência climática, perspectives como tem os nossos colegas aqui. concerning Carlos acabou de fazer uma climate apresentação muito change. interessante Carlos sobre os presented very instrumentos que interesting as cidades têm in a que way that's very desenvolver interesting. The para instruments tratar and da tools adaptação, that we have to mitigação deal with, e resiliência. mitigation, Não é fácil. Como um jovem na adaptation gestão and pública, eu posso resilience. dar uma testemunho As a pessoal de young que person in esses public planos, esses administration, I can instrumentos say that these podem instruments parecer, para quem can, ouve, um to pouco those that listen áridos. to Quer dizer, para it, que serve tudo isso? what does Tenho it, certeza what do we have que são this muito for? importantes para que a gente Very chegue important às nossas to metas até reach 2030 até our targets 2050. Vão from muito além de um plano de 2030 intenções. to Eu tenho certeza disso. 2050. E It's much Recife more than a é plan um of exemplo intention. que Recife is an ilumina o Brasil example. inteiro. Assim It's como a São Paulo lighthouse aqui for com Brazil, Ravena, like São a Paulo Ana, with nossa parceira no Ravena, Rio de Janeiro, our e partner de in todo Rio o de Brasil, Janeiro. né, Ana? A gente And com quem faz Ana is muitas also in parcerias all over importantes, a gente Brazil pode in comentar um good pouco sobre elas. partnerships. E o We can Luciano, comment about que it. também And traz para essa Luciano, mesa o that espírito also metropolitano, a brings ideia de integração to entre os this municípios, table the e um pouco metropolitan dessa visão de que as spirit. capitais And podem, the sim, view, com the muita capitals humildade, respeito à can, autonomia very dos outros humbly and municípios, olharem para respecting dentro de suas the fronteiras como other liderança. Né? states, 27 seeing us representa as 50 milhões de leaders. brasileiros no momento So em we que represent os millions of brasileiros têm uma Brazilians dificuldade grande de when we identificar have no a nível big federal difficulty uma to liderança identify the ambiental, leadership in the climática federal e government, os representantes. mainly Isso aqui é uma concerning COP, uma pré-COP, climate muito change. interessante. A This is proposta de São interesting Paulo, a having the liderança, PreCop, cumprimento the aqui o Ravena, proposal that São Paulo is também doing. os amigos de My São Paulo, greetings to secretária my Marta, friends in porque São Paulo, organizado desse Ravena, processo junto Secretary com o Marta secretário de Meio Ambiente, todos os outros Suplicy, envolvidos and aqui. all the persons Estou involved aqui in it. representando o Thank secretário you. Eduardo I Cavalieri, que é o represent coordenador nacional do Cavalieri, that's the CB27. national A gente teve coordinator uma eleição of no começo the do ano do event CB27. and of the next year. Momento importante So de a very discussão de qual o important papel do moment. fórum. What's the role of this Depois de quase forum? 10 anos, essa renovação After institucional 10 que years, nasceu we na have Rio mais 20, institutional né, e renew a Rio mais 20, that was born in de onde Rio nasceu o mais RUDES, 20, provavelmente, quer dizer, foi ali aquele where momento he had em the que se olhou para a moment sustentabilidade when we como considered necessidade de agenda de sustainability planejamento. as a Qual o necessity papel do in 27? terms of A Ana agenda, trouxe uma apresentação like muito interessante de que, pelo COP26. menos, é um papel muito So importante it's a de que a very gente saiba important o que o outro role, está fazendo. knowing Né? what Isso the não é other one fácil. is doing. É And it's importante que a not gente easy. se reúna, It's converse, troque good to ideias. be 15 together, minutos exchange dessas ideas. conversas, às vezes, 15 fazem muita minutes of diferença talk na vida da cidade. makes Tenho the certeza disso. difference in the Eu sei life que of quando the a gente fala city. com jovens e When para we jovens, talk to o youth, ceticismo é o primeiro from sentimento. youth to Mas eu queria youth, dizer que o the CB27 feeling é um is fórum great. que So olha para a experiência da cidade, a partir concerning das the cidades, next uma visão de event Brasil, with this que é subject, we possível have a sim, view of existe uma Brazil agenda where sustentabilidade, we have né? the Proteção sustainability como o secretário present. Carlos mencionou, And a so, as degradação Ricardo urbana, has os mentioned, desafios são muito grandes, né? the A gente sabe que tem um relatório de trees, emissão de uma plantations, it's so cidade para que ela important seja to neutra em reduce carbono, the natureza, é muito problema. emissions. So As many 25 problems os related to 25 maiores carbon. conglomerados So we metropolitanos do mundo são responsáveis por 50 several e poucos por cento das places emissões de in the gás de efeito world estufa. are E as responsible cidades, for conjuntamente, o mundo inteiro 55% por of the 70%. emissions of Quer dizer, as cidades CO2 parecem of ser as greenhouse grandes gases. as So grandes, the né, metropolis vilãs aí all over the da world questão, mas are é the importante a gente olhar villains. para além. It's Então, uma important to grande go ahead tese do and secretário look Eduardo ahead. Cavalieri, e So o what prefeito Eduardo Cavalieri também, says é de que and as the capitais precisam olhar também para os mayor biomas, of the né, city para uma says agenda that que we vá have to
além da study agenda the urbana, para figures que isso going nos ofereça beyond horizonte. the Então, a ideia urban de que, agenda, por to see the exemplo, o bioma está horizon,
climática precisa ser let us say, representada e the olhada a partir dessa parte é uma coisa Atlantic forest importante. A gente precisa pensar na biome, we have to biodiversidade, né, Ravena? A gente consider estava pensando aqui sobre a cota da biodiversity, biodiversidade, não só na agenda not climática, mas também only biodiversidade e concerning outras tantas climate, agendas que but acabam other caindo na Secretaria agendas de Meio as well. Ambiente. In the E aqui é importante environment também reconhecer aspect, que a governança it's municipal important to dessas know questões that é sempre um municipal desafio, governance is né? always a Como o Carlos mostrou, challenge. são muitas As secretarias Carlos que têm has que se pointed coordenar out, para the trabalhar no plano de ação secretariats have to climática, work né? together. E aqui a gente tem And Niterói como here we exemplo have de inovação Niterói as an institucional, uma example secretaria of do institution clima. Uma experiência innovation. interessante que todo It's o very Brasil interesting. conheça, The reconheça whole a Brazil has liderança to do know the prefeito Grael e a leadership visão dele of trazer esse Grael, ano para essa the importante posição. mayors. Então, eu So acho que it's an aqui a gente tem uma important mesa que position. tem Here experiências in this interessantes table em we nível have local de como que se experience trata a that ação are very climática, interesting in né? different Com places instrumentos, to deal planejamento, with a climate integração change, em rede, né? instruments, A planning, interplay, o nets, C40, que o Rio de Janeiro integration faz of parte, né? O Prefeito network. Paz presidiu o So, C40. so we Eu tenho a visão have de que sustentabilidade é para a a cidade que view tem that says that problema, né? sustainability is A not gente only estava for discutindo esses cities dias that com have Oslo problems. e We're discussing com that with algumas, acho que com Oslo C40, and com other LAN, cities, C40, C40, a criação de 40, orçamento sorry, climático, né? and E we aí a gente consider estava the vendo a importância subject de fazer uma coisa budget. dessa, mais um instrumento Budget que is pode nos so ajudar, important. It's a quem sabe tool daqui a that 5 can anos olhar help isso com mais us. naturalidade Let us grande na cidade see that brasileira, in que a gente não 5 tem years orçamento ahead, climático. we'll have more Fico possibilities to pensando, discuss this Oslo subject. é Oslo menor do que o is que eu chamo de smaller Mesopotâmia. Mesopotâmia é than a região Mesopotamia, brasileira que the fica entre o Rio Brazilian Pinheiros e o Rio Tietê, region onde tem no in Brasil Rio capitalismo Tietê avançado, and Rio competição, Pinheiros. onde tem essa civilização So paulista, que eu where we conheço também, have gosto the muito. Então, Paulista quer dizer, civilization. talvez Oslo se So pareça um pouco Oslo, com o the lugar que a gente está city, aqui, mas ainda assim é muito may diferente. in Imagina que a size be realidade de cidades as big as brasileiras that que region I tem muitas mentioned. boas soluções, mas But são uma realidade so, diferente, in como o nosso fact, amigo Brazilian Armando Salles, cities Rio Branco, have a gente teve Rio different Branco no solutions. Acre, I've been to Chapuri, Rio Terra dos Sementes, Branco, também foi to uma Chapuri, missão sobre and 27. Quando a gente olhar part essa of the realidade mission. da We sustentabilidade see para a their gente criar que reality tem in terms of problema, é uma sustainability. inovação They have brasileira, problems. não é? So A gente tem uma Brazil is visão an de desenvolvimento, a gente não tem innovative uma visão só conservacionista. country É in this importante que a term. gente diga isso para o mundo It's e que a gente important to articule isso repeat dentro do that to Brasil, the porque daí que vai world, surgir a because justiça from climática. Brazil Não é, we com todo may respeito, bring os países nórdicos, climate não é da change Inglaterra, são das justice. gretas I brasileiras. think that Eu it acho aí won't que a gente vai be encontrar from England as or others, lideranças que it a will gente be precisa from para Brazil, where seguir we adiante e have enfrentar maybe o the século leadership XXI em que to mudança climática, ao face mesmo the tempo, é uma century emergência e a esperança. and Essa é uma with mensagem política muito hope. difícil, né? Quer This dizer, a gente precisa agir political planejando para a message gente is poder very falar de difficult esperança. because we have to Então é a work mensagem que o prefeito urgently. Paz coloca para a cidade, So dia 5 what de junho de the 2019, mayor em pass relação ao places for the pacote city Rio de climático, Janeiro inclui muito is da that we have to apresentação do have a Carlos, climate ela contemplou parcel. muita gente, né? Carlos has Secretário mentioned that. de Recife. The A gente Secretary of lançou o plano de Recife. ações, We have climáticas an no action Rio de plan, Janeiro, PDF, sustainability 936 and climate ações, change in Rio de Janeiro, 96 mil with pessoas. O projeto more than Hercule, 96 criando a gestão actions. passada, por falta de visão do And prefeito da gestão anterior, não the foi previous plano mayor terminado, mas did agora o not prefeito chegou place e that, colocou a but casa the em new ordem, mayor e is lançar em 6 placing meses that, um and plano we are grande, launching a robusto aí dessa big vez. A plan, partir dele, robust a plan. gente começa And a planejar a from gestão. it Então, uma onwards, we coisa will interessante, eu plan estava our ontem lá no management. Rio discutindo Yesterday o in Rio acordo de de Janeiro, we resultado, quer discussed dizer, the os funcionários vão agreement receber da concerning essa results. discussão para todos eles, eu And the concordo plenamente execution que of nessa all those posição and de was in this encontrar uma position meta que as to pessoas find precisam a cumprir, mas não goal que seja desafiadora. that should Todas be baseadas no plano de ação got climática. all about Então, uma delas climate era redução change. em One was 20% reduction das in emissões das cidades 20% do Rio de Janeiro of para the emissions in Rio for 2024. Aí a gente olha e fala, como que eu And we transformo look isso and numa we see meta para how uma am I going gerência? to Como put que eu this as a transformo goal isso for num my incentivo salarial management? para um servidor? How Né? do I do Aí a this gente and falou, a gente é uma show the secretaria que people to do produz, so? produz And then we have a mitigação da secretary adaptação, that Secretaria will de Ambiente, a gente produce planta this. árvores, a gente We tem plant hortas trees, urbanas, a gente we tem have limpeza de rios e de resíduos, plantation a for gente oferece urban serviços plantations. ecossistêmicos. A Secretaria de The Rio de Secretary Janeiro, que já of teve Rio figuras that como had o próprio Eduardo people Paes, like também Eduardo Paes o saudoso Cirquis, and
com dois grandes programas de ação that made all comunitária, these trabalho action de economia programs, verde desde os anos 90, humanitary, o programa everything Arcos about Cariocas, green, o programa Guardiões dos the Rios, o program of programa Cariocas, the Reflorestamento program por of Mutirantes, rivers and que é o maior programa de Mutirantes. reflorestamento This is historicamente do mundo, reforesting for para the grandes world, cidades. for Então a great gente olha para esses cities, and planos e pensa, a gente é uma we secretaria check que these faz isso tudo, a plans. gente não We are sabe o que isso secretary tem de that impacto does all climático. this, and we don't Isso é know what's pego the impact indiretamente climatically. pelo relatório de And emissões. you Então, can o que a see gente vai that fazer in the para o ano que report vem? for emissions. Para que So consiga what cumprir are a we going meta, as to do pessoas for fiquem next year? felizes. E To também recebam see das the partes goals aos for anos. the Tudo no next exemplo years. concreto. We're gente going vai to be medir very concrete. We're as going to emissões dos measure nossos the programas, emissions of our desculpa, a gente programs. vai medir a Sorry, we're capacidade de going mitigação dos to nossos programas. measure the Essa é uma capacity of coisa our muito programs. This is meio, né? something very Mas não é, a in gente já the faz middle. intencionalmente But actually we muitas do ações this, a positivas. lot Então of acho que também que essa positive questão actions. de So combater there o is also this ceticismo em issue relação à to inação combat climática, this olhando para cynicism o que as secretarias for the já fazem. climate. And look Eu acho que a what gente the já faz secretaries are programas muito already importantes. doing, Isso é lá o Rio de performing these Janeiro, programs. For nos anos instance, 90, no Rio início de dos anos 90, Janeiro o in Morro the dos Irmãos, aquela imagem 90s, bonita, Morro dos não tinha uma Irmãos, árvore ali. there was no Quer tree dizer, é there. possível sim So restaurar it esse is sistema, é possible possível to sim fazer. E é possível reconstruct que um this país como o system. Brasil, In a country desigual, like injusto, com Brazil, dificuldade de governança, unequal and consiga fazer unjust, ações inspiradoras you para o can mundo. do Acho que um actions pouco for the world. esse senso entre I otimismo e think this emergência do sense between CB27 optimism and traz essa emergency that coordenação entre as C27 cidades, um brings espírito de for the governança cities, for the comunitária, governance né, and que os communities, secretários and olham the para os outros secretaries com look muita at each sensibilidade e other with a lot empatia. of Como que é lá em sensibility, Recife, como que é empathy. aqui em São Paulo, How o que is a it gente in pode fazer em Recife? How is conjunto, it in São né? Paulo? What can we E do aqui no contexto together? do PreCop é importante a And gente this dizer que se o context governo in brasileiro não PreCop, vai ter we see uma that if the representação à Brazilian altura do government Brasil, à altura won't do have desafio, à altura do a potencial, à altura da representation história for ambiental do Brazil Brasil, and que tem que ser history, reconhecida it has to be e dita para as recognized novas gerações, and a gente vai sim said para to as the new cidades generation particular that para we ter uma go presença to the importante, cities Niterói to vai talk estar to lá, them São Paulo e Rio and de make Janeiro it estão vendo important aí como que a gente vai for fazer all, isso, and né, the Rio Ravena? is going E to é see how importante to do that, dizer que and ano que it's vem, important to see 2022, that in 200 anos de independência do 2022, Brasil, two 10 200 years anos of independence of da Brazil, 10 Rio years, mais 20 e Rio 20, mais 30. A gente vai fazer a Rio mais 30 ano que vem em cidades, um evento de cidades para cidades, Rio apesar plus de 20. qualquer participação In nacional, all porque realmente, national como a Ana participation, disse, as esse é o Anna século das said, cidades. this is E the as cidades century vão of the conseguir cities. sentar juntas If e the conversar cities sobre can't sit vários down assuntos. together A gente and está muito talk interessado about em the cidades actions, do sul we are global, interested in em global cities trazer from the as south cidades que têm and os piores bring problemas e as the melhores soluções, worst porque normalmente problems and best solutions together para ir para o Rio de Janeiro to ano que go vem, to Rio next em year junho, in pra, June, junto com o secretário Cavalieri e o together prefeito with Eduardo the Paes, e todos os Secretary atores Cavaleiro and envolvidos, Leonardo de Paes, the cidades, mayor, e and demais all prefeitos e the secretários, other mayors and cities from dar other cities encaminhamento para o que vai ser a to COP26. guide them Então a gente está for aqui numa pré-COP, a Rio mais COP27. 30 vai ser uma COP, pós-COP, e durante a COP26. COP a gente está And muito durante atento COP ao we'll como o be Brasil vai se paying posicionar, a attention gente está, as how cidades Brazil estão will be positioned, levando a barra, eu acho que essa what mensagem cities will be que São doing. Paulo dá So para a this gente, Ravena, message that é que a São gente Paulo vai is levantar a giving us barra, is a that gente we are vai lançar going to nossos raise planos, this. a gente We está colocando will na rua throw our soluções plans importantes de in inteligência de gestão para and see licenciamento, the para, management and no caso de Recife, né, para intelligence valorização. parts in Então a Recife gente vai for com certeza valorization. dar respostas And como we will cidade surely give the para o answer desafio as do cities século, for the do desafio para challenge determinar of a the possibilidade de next civilização no century, século XXI. for the Obrigado, responsibility. Thank you very much. Your Obrigado time você, has obrigado. run out. Thank you very much. Agora eu convido o secretário Ademir Strosky, Now que está na invite plateia, nos Demir assistir, Strosky to come, bem-vindo, who is at the secretário, table. e também para Welcome, informar que Secretary, a also to Ana, inform da Fundação that Conrad Anna Adenauer teve from contratempo, não vai poder se juntar virtualmente a nós. Conrad E Adenauer, agora passamos para a Secretary, segunda will parte do be able nosso to be with us. She had a problem, had to painel. leave. Temos mais We três have a apresentações e 5 panel with minutos cada. Obrigado, with more secretário, 3 bem-vindo. presentations of 5 minutes each. Bom dia a todos. Good morning. Eu, na verdade, peço In desculpa fact, tinha I atrasado, apologize for having been a aquela bit que hoje late, a modernidade nos coloca but the presente. demand that modernity does to us
presently. de Manaus, eu tive
there was an urgency in Manaus, and I had to deal with this matter before coming here. But it was all covered, and now I had share with you all this nice event. And thank São Paulo Mayor that invited us, and I say hello to all the secretaries and everybody here present and virtually. Yesterday I had a presentation, and we come and share the experiences and difficulties, challenges and projects and plans, programs that each one does in their municipalities. And yesterday when I said that we must change a little bit and think about Amazon, the contest which we have there, and Manaus has a particularity, that enormous clearance and that enormous forest, but the process instrument that was instituted in many years, the Zona Franca de Manaus, the free zone in Manaus, the state has a 5% coverage as native forest, 1,070,000 square kilometers, but the city of Manaus, as you can see in this free zone, there is a big migration process, and it consequently parting the urban soil and also the occupation of the igarapés in the rivers, which is fantastic. This was made without a plan, and so we have problems. Then there are socio-economic problems, a great challenge. Population that comes to 2.2 million inhabitants. It's the 7th city in the country, over 800,000 vehicles, the fleet, and in relation to other Brazilian capitals, we have some actions more to be presented to be able to achieve the level of qualification of monitoring. But I pointed out this opportunity that with all this process, we do have an action, an activity, steps of sustainability, which is very expressive, that is in the environmental licensing. It's a resolution of the municipality that was incorporated as a compensation, and it reaches the Brazilian building department. So we can recompose the forests, the degraded zones, and plant trees again in Manaus, and revitalization of our parks. We have 58,000 parks, square meter parks in Manaus. In the last months, we have always been looked for by the local press about the IBGE index, IBGE, about arborization. And Manaus is one of the last ones in the index, so we say the following. It's an index that doesn't reflect necessarily the reality of the cities, because the process of occupation was done like this day, and IBGE's methodology counts the environments. We have a great planting process for degraded areas, putting green in, but we won't be able to achieve the index of IBGE because we do not have partnerships to be able to get into it this way. So analyze it. We analyze it in a different way. When you see the satellite image of Manaus, of the cities and municipality parks, in green areas, our index of square meters per inhabitants of green areas is real and truth. So this is what we have to face.
centrais para poder We elected as acelerar central e issues to igualar accelerate aos this, demais municípios. to be level to the other municipalities, was doing the updating of our legal parts. E nós And temos tido a we oportunidade are having the de incorporar opportunity to questões incorporate que antes não eram issues that tratadas. first we didn't have, we Mudanças didn't deal with climáticas, it. Climate as ações changes, para the a actions emissão de baixo carbono, né? of carbon Então, emissions. esse é um contexto. E nós So estamos this is preparando a context, and we are preparing ourselves to be able to participate on COP26 with the participation of our mayor. So this is what I wanted to say. We are running after it. We're trying to do our homework, and we're reviewing everything and establishing partnerships. And we have to live with this and exchange information. So thank you very much for your attention. Agora com a palavra o nosso chefe de I gabinete da Secretaria do give the Meio floor Ambiente, for the environmental chief of cabinet. You have 5 Bom dia a minutes. todos, obrigado Good pela morning. oportunidade. Vou tentar ser rápido. I will try to be Não vou brief. responder sobre as ações de São Paulo, porque acho que as I'm not ações going de to São talk Paulo about estão São Paulo's sendo actions debatidas because em todos os painéis. all the E eu panels vou talk me about it, dedicar so a I'm going to fazer talk a fala about no sentido de que, the mais sense uma of vez, once fica more, claro que it's estar clear junto, that to be together, estarmos em grupo traz resultado. O being in a group, CP27 we can see the results. The CB27, it's a forum I present since 2015, fui coordenador regional and I lá, was regional voltei a ser coordinator, coordenador regional and aqui. I was E going a to be, experiência do I am CP27 é essa aqui, regional coordinator de troca. here, and De this is an estar junto e às exchange vezes of em being 10, 15 together, minutos de and conversa, a gente sometimes acha in 5, 10 soluções minutes of que a gente não tinha parado conversation para we pensar. can see about Às vezes solutions na we had correria not do dia a thought dia, na before, correria because da in execução the dos daily nossos planos, rush to que todos execute our temos, e plans a gente está that we all demonstrando que have, and we're estamos demonstrating todos alinhados, a gente that está we are fazendo all mais ou menos aligned. a We are mesma doing coisa, more or less the respeitando same as thing, condições locais, respecting the as local necessidades e conditions, as vicissitudes local locais. needs, E as and the potencialidades de cada região. Não tem que potentiality olhar of para each Manaus e region. querer botar We o plano de can't Manaus em São look Paulo. at Manaus and Não, e vice-versa. put São Paulo's Então, plan there. esse tipo de This fórum, cannot go. com o apoio So do this Cleiton, type of com o apoio da forum Câmara with Nacional, the support of como é all, o C40, like the é o C40, espaço para is the debate, space para to debate crescimento and grow das políticas públicas of the dentro da public cidade. policies, E aí eu vou repetir policies a fala in de todo the mundo, cities. é nas Instead cidades of que a gente vai repeating, ganhar a batalha. as everybody Se a gente already perder a said, it's batalha in nas the cidades, a cities batalha that we're está going to perdida make the mundial, war. né? If we Porque a gente lose the vive battle isso. in the cities, then we A don't gente come win nas the war. cidades. A gente So gera resíduo na we cidade, live in the e é na cities. cidade que a gente vai ter que ter preservação. That's where we Ela have to grande do como the São Paulo, preservation. seja ela If menor it's como o big menor like São município do Paulo Brasil, or né? small, it's the Então, municipality in aí Brazil, que a gente faz. that's where we E esse tipo de fórum, como do o things. And CP27, this type of trouxe forum para like São Paulo, CD27 para brought as to São outras Paulo cidades, and porque, por exemplo, já tem other 2016 cities uma also. troca com In Salvador, 2016 there was por an conta exchange with Salvador Manual de due Urbanização to Urbana, que the a gente emprestou. urban urbanization E manual. a urbanização We urbana had de to Salvador check fica that in absolutamente Salvador diferente de it's São Paulo. absolutely different from São Teve por Paulo. base o plano que a They gente had montou. as a Dessa troca basis que a São gente faz o Paulo's tempo plan. inteiro. And this is the Então, exchange we do all the time. a importância de So the trazer o importance of CB27 bringing para the o nosso PreCop é CB27 mostrar to a que os PreCop foros são is to show necessários, that que the as forums áreas, are que os necessary espaços de and debate the são debate necessários. spaces Não significa que a are gente concorda necessary. o It tempo doesn't mean inteiro, that não we are significa agree que a all the gente time adota as mesmas or soluções that o tempo we inteiro, não see the same significa que a gente solutions não all the sente time. e debata It means that we sit and ideias debate divergentes. Meio ambiente não é 2 divergent mais 2. ideas. Não dá 4, pode dar 6, pode dar menos 3. It can be 4, 6 or less than 3. Reforçar a So importância to para São reinforce the Paulo importance de to São participar Paulo do to CB27 participate of the reforçar a importância CB27 de existir and reinforce foro the como esse, importance of Semana que having vem, outra, a forums gente vai like ter this one, encontro, que these debate meetings that licenciamento debate ambiental. the A gente tem environmental coisas para license. levar para We esse have foro, a gente tem que things olhar to para bring alguns to this instrumentos forum de and look at some licenciamento licensing como instruments a like a IAA dimensão ambiental and estratégica, the que olha strategic para planos de environmental grande porte como plan. esses que a gente está Then falando, we see entender these se faz big sentido para plans. cidades, se não faz, You como é look que a at the gente caminha, como é cities, que a you gente do caminha it or junto. you don't, and how do Porque we se as walk cidades together? fizeram Because if the junto, cities ninguém vai do dispensar. all this A gente tem together, competência everybody will legal para fazer. see we A have the gente tem competence mais to que do isso, it, competência and técnica we e have vontade. technical and lawful Eu competence já estou and no fim the da minha carreira goodwill. pública, né?
I say this because I have a public career. You're starting now, so you don't see it clearly. But to see the instruments, the politics, and others, it's a great strength to generate the structure that we need to change effectively the country, the consume, the way we look at the city, the way you look at the public things, and face it as something that belongs to everybody, not just to the state. This is very important. It's not just a debate, and all the cities have this. So just to reinforce the importance of you being here, it's a pleasure we receive here, and São Paulo is happy to have you all here. Thank you very much. Thank you, Madena. Now I'll ask Luciano Paz, the secretary, to close our panels in 3 minutes. Sorry, I'm rushing you, but time flies. Bom dia a todos. Morning. I would like to thank the invitation to participate in this select table and take part in CB27, as in all the previous ones, talked not just by Secretary Carlos, Antonio, Rabena, Ana, my friend Lucas from São Paulo that is in Rio to construct the environmental policy in Rio. This certainly is fundamental to be debated. I would like also to thank the event, to the mayor and secretaries who are performing this event. I would also like to thank Lara from Rio, this bridge to be here today in the CB27. She is a warrior that did the fundamental work to discuss the public policy in reference to climate with the young people, and Atami, our mediator, and Felipe, and all the others that organized this event. They are all the process for this debate. But let's talk quickly about all this issue about transition that is happening in the climate, the World Climate Agency, because 40 or 50 years ago, the first conference, climate conference that took place, it was a global discussion. And presently we are discussing the city territories. I'm not going to repeat myself. Everybody spoke. Hello, am I on air? Hello? Alô? Tá bom. Everybody here has mentioned the importance of the territory facing this public policy construction in reference to climate, but it's also important to point out that Niterói city, because it's on the border, contributed with all the problems of Rio de Janeiro. It's important in this scenery, and how good that CB27 has this sensibility to attract in a more extensive way than the other cities. Niterói has contributed for this climate agency, first municipal agency in Brazil to construct this policy. We signed the ratios here, the Edinburgh plan. We are doing our mitigation, the resilience plan. Forward what we received here in São Paulo, the mayor came here and received the premium. We are the 9th city, smart city in Brazil, and it comes to this level that we are developing. And to close my talk, just to remember our management instruments, all instruments has a focus, the participation, democratic participation,
and consolidation of the public policy, not just through municipal forums of youth forums and good climate, but also talking about our actions of neutralizing carbon in schools and hospitals that we are developing. And to close my talk, all the scenery is being debated. It's a cultural transformation that we are going through. What we're doing presently with debates to start to create demands also from the society so that it can demand from the public power. Also at this table, it's very sensitive for these themes, but to be able to do this cultural transformation, and I congratulate the city of São Paulo that has done this PreCop26 as such an important event. Good morning. Thank you, Secretary. We thank Anna and the others that make this table. It shows that some of the main cities in Brazil are in line with the program of climate change. And as Lucas said, it's the program to youth and others. And I invite Trotsky and Recife to take part in the event. And we have to do the recording or to TEDx countdown. So we have another mediator for the next debate. The translator cannot hear the question. She has to use the microphone. First of all, thank you for being here, sharing this information, so important for the project. And we believe that the fight that we have is not only in the cities, in the outskirts of the cities. You see, we do not see young people here, we don't see black people here, people that live in the outskirts of the city. So they should be here to discuss the public policies, to include this youth and this type of situation being passed on to those that can contribute, and really they want to, they are willing to. And so concerning the emergency in terms of climate change, sometimes people do not understand how they can take part in it. They don't know the first step. So I would like to listen from you. What are you planning to include these people in climate change emergency? Perfect. I'll try to be very quick and focus on São Paulo, which is not different from the other cities. Cities open and wants your participation. There are people listening to you in any secretariat. The Secretaria do Verde, the Green Secretariat, is open to any contribution that you want to give us. We want partnership. I will repeat what I do anytime. Public power does not know everything and can everything, ever. Without you, we'll go very little ahead. And the plans concerning mitigation, adaptation, regaining the city of São Paulo are focused on the outskirts of town as well. Because you are in the territory, you are part of the territory. You see, I live in one extreme of the city, you live in the other extremes, but we have to have the same regard. The plan is perfect. We have to do it together. So thank you, Amanda, for your question. The questions have to be with the use of the microphone, otherwise they cannot be translated. Vamos lá, dando continuidade. Próximo painel. Vamos falar Next sobre panel, educação we ambiental. talk about environmental education.
Começa a mesa And aqui we com os nossos start convidados. making De the volta para a table mesa mais uma vez, again. Rodrigo Ravena, Rodrigo chefe de gabinete da Ravena, Secretaria do Verde e Meio Ambiente. head of Secretaria do Vamos Verde e Meio receber Ambiente, aqui. Environment Vamos ter a Office em São participação nesse Paulo. painel Participation do in this secretário panel executivo para of o the Executive Desenvolvimento Secretary Sustentável, for the Sustainable secretário Development, De Carlos Fernandes, modo virtual. virtually. Dificuldade de entrar. Difficulties of connection. Rodrigo Ravena, de Rodrigo volta à Ravena. mesa. Part of the table. Cadê? Já está aqui? Alguém, por favor? Please. Secretário Carlos Ribeiro, Carlos de Ribeiro, Recife. Secretary, Recife. Por favor, também conosco, Please. Luiz Fernando Guedes Pinto, representando We a SOS receive Mata now Atlântica. Fernando Guedes Pinto, representing SOS Mata Atlântica, Atlantic Forest. Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, Vamos. waiting Teremos for também, him, and we'll have, nessa participação, making the table as o well, Cônsul-Geral da Espanha em São the Paulo, General Miguel Council of Gomes Spain de Aranda em São e Paulo, Villa. Miguel Gomes de Aranda e Villa, Vai participar conosco de modo to virtual. taking part with us virtually. Só mais um instante. Por favor, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro Ravena is está here, aqui. Ravena is Está faltando here. What's Luiz. missing? Luis is missing. Who is missing? Luis. Já sinal dele aqui. Signal. Fernandes, de fato, não consegue. Carlos Problemas Fernandes, technical Tudo bem, problems. Então, por favor, So, Ravena, fala você. Havana taking the floor. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Presentes, aos que já me viram aqui Those no that painel, were here ao in pessoal the other que tá em panel, casa e people tá that nos are at acompanhando home, virtualmente. online with us. pouco do que a gente vai falar What aqui we já will foi talk falado na now outra sessão. has E eu been acho que eu presented in começo, another section, so I will destacando pinpoint importância, the importance quando a gente vai falar de educação of ambiental, education, environmental falar da education, importância dos impactos the impacts que a educação tem that sobre a education população e na has formação on the population da vontade and the preparation and will of the city de to be resilient, inclusiva inclusive, and renovada. renewed. A gente We pensa que em São Paulo consider tem that in São Paulo we coordenação have de the educação coordination in ambiental terms of que é uma environmental education. cultura We have the college, Universidade de Meio Ambiente. Over the mais de 500 last mil 4 pessoas years, com we curso de had formação em meio the ambiente. education in environment of more than 1,500 people. So we have education concerning environment in almost every area. It's part of the legislation. So fiscalization, licensing, gardening, planting, so many courses, information, de educadores ambientais, educators formação are prepared. ambientais, And na verdade, we né, also no have sentido also de the activism as part of our project. We e a look for gente tem, people and we dentro da train Amapá, and dentro da cidade de educate São Paulo, in the base of São destacar Paulo. três pontos importantes. Three A gente tem important plano de points. ação We para have an educação action ambiental na plan cidade. in the city for environmental education. The first one is the support. The first objective, in fact, is the support and strengthening of environmental education Na rede municipal de in ensino, the tá? municipality Na parceria da educational Secretaria de Educação, affairs de professores in e a order to inclusão da prepare the educação ambiental educators, dentro do currículo and mínimo we da include cidade de São Paulo, pra in the city of São Paulo the formar item pessoas que tenham inclusion, interesse, preparation, o compromisso de education fazer of a people mudança. to have the O compromisso de commitment entender with que a gente changing, precisa passar por um novo understanding ciclo that de we have civilização, to que a gente precisa cross passar por the pra um bridge novo and ciclo pass de to entendimento the other da side, convivência, um novo understanding, ciclo de entendimento
living with people, common life, occupation of soil and city. So together with this Education Secretariat, we are educating the educators in order the students of the municipality chain get the information, and for that we have the possibility of education for the private sector as well. Partnerships are possible, and we take to those that require it for this education of the educators. It's important, it's essential to prepare the educators. The more the best. And so we prepare the education of our children, the future managers of the city. They will be aware of what's environment, what's climate change, what's resilience, because we use so many technical terms. It's wrong. In our day-to-day, if you say ODS, you consider that everybody understands what's ODS, resilient. Well, everybody knows what's being resilient. Climate change, does everybody know about it? Does everybody know that it depends on human action, and there is a component of a change of biome, an influence of many other things? So we pre-think that everybody knows, and it's not true. With this PreCop, what we're doing is spreading the news. And São Paulo will be launching the Virada Sustentável. It's sustainable time. Why having it? It's environmental education, spreading the word, making the city better. What are the words that will be left with people concerning the actions they have to take? It's important to have this environmental education. People have to absorb and understand, pari passu with knowing the environment. What's interesting? Each of us generally do not look around. We have, during the pandemic period, the request concerning wild animal situation and status. For instance, some people came saying that I have a wild bird in my veranda. There is a nest. Okay, but he did not arrive yesterday, huh? He's there for some time. Tell us the truth. There is an egg. So, of course, don't you go out? Don't you go outside and you look around? Didn't you see the bird and the egg? So we have to open people's eyes, people's regards, in order to see what's there near us. There is another objective, promoting the development, sustainable development in the territories of the city of São Paulo. And the school, the College of Agriculture and Ecology educates the agricultures to change the city in terms of paradigm. It's environmental education, changing the production paradigm, giving incentive to sustainable organic production, a support that the college that gives with the support of the Municipal Secretariat of Environment is something new. And it's part of the objectives of the city in terms of environmental education. Last but not least is having a plan of support in terms of environmental education. We are having debates sectorially with groups in each territory in order to establish effectively the climate change plan, the plan concerning the forests, Atlantic forest,
environmental tem que ter um plano para services. educação ambiental. We have to have Então, a plan a gente for deve each lançar até o ano que vem thing. o A plano plan municipal de for educação ambiental. educational Para que tudo isso? presence Eu acho que a in gente terms of tem que parar ecology, e in pensar terms of pouquinho. A gente estava falando dos environment jovens is agora há essential. pouco, da integração dos jovens. So Eu acho que integration a of the juventude youth, hoje é muito mais I think conectada e está that the muito youth mais is much more aware consciente dos impactos of the impacts que a gente mesmo causa that vivendo we numa cidade. ourselves Né? create Isso não in a acontecia na city. década de 60 quando It eu did era not moleque. happen Muito when I mais. was a A gente boy não over olhava the para o meio ambiente. 60s. Meio We did not ambiente era um monte consider de bicho. environment. Environment was Bicho e árvore e wild acabou, e para mim eu não sabia muito bem beasts o que seria or quando eu tinha dogs or 7, 8 anos. etc. and trees. Quando muito para jogar uma You say, pedra, what prender did o we do? passarinho. Era We essa looked for mentalidade. Essa birds. mentalidade We wanted to put the evoluiu bird in para o the que a gente tem cage. hoje. E We graças a Deus algumas threw pessoas stones on como eu animals. mudou a mentalidade. Nowadays, A it's gente tem completely uma different. outra We don't visão have do this que é meio mentality anymore. ambiente, We have do another que é regard fauna, do que é concerning flora. Meus filhos são fauna educados dessa forma. and E eu acho que a flora educação and ambiental tem o environment. papel de fazer com que The todos os educational pais e mães tenham a aspect here possibilidade de criar is filhos como presence. eu criei. Com uma Presence visão of parents, pouco mais presence of sensível e child, pouco mais aberta para open entender to understand se o meio ambiente that urbano the urban tem a sua environment face cinza, ele também has tem a its sua gray face area. verde or e azul. Né? It also São Paulo está em has cima the de um monte de green rio and canalizado. blue São Paulo face. We have eh, several rivers. tem We have 48,13% de área com cobertura 48% vegetal. São of Paulo the tem um monte area de coisa. with São vegetation. Paulo é uma cidade São difícil, Paulo mas também is é a uma tough cidade city, boa but de se it's viver. also a good Então, city a to live função in. da educação ambiental So é the transformar essa role cidade numa of cidade cada vez mais environmental boa de education se is viver, transforming com this cidadãos city formados into a com better consciência city ambiental, with com cidadãos citizens that are formados aware com a visão and voltada para prepared resiliência, to para integração, understand para integration, resilience, participação, participation, para and que take part in fazendo them. juntos a gente faz melhor. Making together, we make it Então, better. eram essas as palavras So que eu these queria are the deixar para words I vocês. wanted to pass to E you. essa Food for provocação, thought. e é uma provocação And mesmo. this is food for thought. Se In cada fact, não fizer o if you seu, do not e se do cada your não part, ajudar os if you coletivos do a not fazerem help o que os coletivos têm que fazer, collectively, inclusive o poder público, including the se não public fizermos power, todos juntos, if we não don't do vamos it para together, lugar nenhum. won't go anywhere. We won't E go não é uma anywhere. mentira, nem é uma It's not a ameaça, lie. é uma It's constatação. not a Se a threatening. gente continuar fazendo o que a It's a gente sempre fact. fez, If we carry on doing what a gente we've vai chegar always onde done, está. we'll be stuck. Então, incorporar a educação So, ambiental, como a gente fez incorporating aqui em São Paulo, em environmental todas as education ações, in every em todos action, os planos as we've verdes done da in São cidade, Paulo, porque in eles every estão a green educação ambiental plan, está incorporada em cada um because it's desses planos que eu incorporated citei, there, a gente não we faz a mudança, não faz a transformação, do the não change, conquista corações e mentes, the não conquista change o of mind espírito de cada and um, que spirit, tem que estar presente no movimento if we are de fazer present essa in the cidade uma cidade melhor, movement de of fazer preparing essa the cidade city uma to cidade be a better city, que integra as that pessoas, integrates ela não basta people. ser só inteligente, ela It's tem que not trazer only smart, todos para it dentro. has to Todos have têm que ter everybody acesso a together áreas verdes, with todos access to têm que ter green acesso à areas, educação, todos têm que ter to acesso à saúde, education, todos têm que ter acesso health, a emprego e renda, todos job, têm que ter um meio ambiente income, saudável. healthy É uma environment, tarefa hercúlea and e it's a gigantesca para Herculean deixar task só para o poder giant óbvio que o task poder público pode to muito, leave mas com a it ajuda do cidadão, to the do cidadão generations, integrado the pela public educação power ambiental, together with the citizen, a atividade do poder the público fica mais activity of the efetiva, public mais power will próxima be e more mais rápida. effective Obrigado. if the citizens help it. Thank you very much. Eu convido agora para fazer uso da I exposição, invite o to cônsul talk geral da Espanha em São the Paulo, senhor Miguel consul Gomes. from Spain, Mr. Miguel Gomes, Spanish consul. Muito obrigado também à secretária das Relações Internacionais da cidade de São The Paulo, Secretary of the City of São convite, Paulo, e a organização deste and the evento organization PreCop26. Tá?
por me dar aqui a oportunidade de compartilhar com todos COP26. vocês I will algumas share the reflexões opportunity to experiências share da with you Espanha some thoughts sobre o tema in da reference to educação, da Spain, about the ambiental, education for environment. que não se limita à Espanha That agora com doesn't apenas no limit Acordo de only to Paris Spain, 2015, like mas no contexto Paris atual de 2015, but in the recuperação present da context pandemia, of procura também pandemic. identificar oportunidades Also, I que want to permitam mention the avançar no opportunities and to concretização dos advance in objetivos the de desenvolvimento objective sustentável for da Agenda sustainability 2030. of the green Neste subjects. âmbito, a Espanha, In this, também Spain, como a União Europeia, considera as well as prioritária a criação the de European espaços de Union, formação. Temos educação needs ambiental, to tem space. We have área environmental para education formação de in conhecimento, area é uma outra to form the tão importante knowledge. quanto isso, que é a And divulgação dos for conhecimentos that, ao público. we have the education to inform the public in general. It's an area to interchange experiences, good practices in reference to environment. It's regional in Europe and Latin America. It's priority. The initiatives, programs, projects that promote this information, which are regional references, and again, Latin American for us, the professionals, to have essential resources for the communicators. And we will see the knowledge in Spain, especially we have a program for climate and regional programs in collaboration with the United Nations about climate changes. Other platforms is Regato with 2 T's and Get Smart. I mention this for those that want to deepen in these subjects. In these programs, you have on internet all the information you need to promote the strategy for greenhouse and the event of last year, the climate thing, the fortification of the sustainability in Latin America. Like last year, all these are spaces for information. It's in the internet, all the information. Also, I think it was very useful and important to review these initiatives, the form to have the resources that we have now for the crisis of the climate change. We have specialists that generate and what the public can understand and digest. For that, you need another voice, people that translate these ideas, the professionals from communication. Need this to organize. And also calling the communication about climate changes. We're doing the Forum American for Climate Changes. The communication ways, as the panelists that spoke before me mentioned, the population in general, the public, have the actions to understand this. If you form a public opinion that integrate the challenge and the climate emergency that we're getting through. And so in Spain, we are promoting innovative initiatives, and we will see accessible results that can be accessible to all. The formation, communication, the results, concrete results are necessary. Now more than ever is demand this information. I repeat, the information actions that Spain did is very fundamental. And we have also another initiative financed by Spain, is
called Ecological Fund for Transition. It's regional experiences in the Latin America, a program similar to this one, to have specific programs and objectives. It's localized in the areas of the Spanish collaboration. Also in Africa, it's fundamental in the first place. In the fund will act always in the basis of demand of each country. You can be more and more profound that fights against this. So we expect that Spain will do this in the best way possible globally, to act in an immediate way in the process of against the climate changes, which will occur in the COP26. Thank you very much for your attention. Thank you for the Spanish Council in São Paulo. Now we give the floor to Carlos Ribeiro, Secretary. Once more, I ask authorization not to use the mask to talk in the microphone. I also have a presentation for cases in Recife, but I will emphasize, like in the previous panel, first salute the Secretary Athena and São Paulo for the initiative of bringing this talk about the reality of the municipality and the initiatives of the municipality, and this talk so that the group of the cities and the municipalities come up will be formed, the PreCop, for the cities and the municipalities. So it was this reading. I'd like you to share the presentation. The first slide, please. As I mentioned, I will inform you especially to say the initiatives that we have in Recife, I'm sure, are also done in the same way, in the same direction, in the same sense, the other cities. Exactly like the Secretary mentioned, the environmental education is a challenge, which is traditional and pattern that doesn't have the environmental climate. It is important for the Secretariat to bring this for the education of the people. So we have environmental education in Recife, fundamental education in Recife, and I will show you some for discussion. There are 11 initiatives we have, but in the program we are giving more strength for this innovation for children, very young children. The city will dedicate to teach them. We have a very young mayor. He's 27 years old, and he is facing this very seriously, that children, a very, very young age, to be taught as from the beginning about this program to implement this in the beginning of the formation of the children, just like Secretary Ravena mentioned, to teach them right from the beginning this will to change the behavior. Talk to them about this on their first steps. Another issue that has the sense of mobilizing and integrating, also related to very, very young children, everything that covers schooling, their relationship with the parents,
not only in school. School is a reference. It's where you change people from society, and they know that that's an environment in which you have to see the involvement of everybody. So this is a great initiative. As they mentioned, planting trees, these initiatives and social development. In this picture you can see all the objectives of this action in the school space, but this is symbolic. This is specifically for the parents of the children, so also to bring them within this plan. It's also an issue we are facing at the moment. Implementation of green plantation. To the perception of consuming, to care of how you do it, how you eat, vegetable planting. This has to be built into them, especially this new generation, the consuming of vegetables, producing it rationally, organize the production, less waste and more quality. There are lots of concepts that all the municipality would practice this way. There will be just one element. We hope to aggregate this into their minds. And something else, we have to enchant the children, we have to make it ludically, symbols to involve them. When we develop that program of theatrical, scenic, each actor working and residues and water resilience. There's a robot that shows this issue of innovation and technology, and the bird that shows the nature in itself, this symbolic way and ludic way for children. Important for children to go through this and learn all this. This is also linked to technology. We have it in physical demonstration, but also showing on films that we do the production of cartoons for children and books for the very young children in a very ample way. As I mentioned, also to use technology, we have to do this digital transformation and include this component. We are using a lot of games for babies and very young children and adolescents, teenagers, and make them take part in it. And it's the role of the municipality. Many games for children. The last slide, please, is this puzzle we developed for the pandemic. So it's a garden, botanic garden, and they can see all the animals and all the animals in general for them to make this puzzle. And they can do that on their cell phones. We have to use all these ways to make them sensible towards this as from infancy. In this context, we come to this PreCop and show what the city is doing and the role of the municipalities as citizens. And it's for the municipality to do this. In Recife, we have 375 schools, and in 2019, we included a new subject in school, the municipality. Municipality initiatives, we get an example here, an example there. This
message for PreCop is very important. The education and the third world is very important. The environmental education is a great challenge. We actually have to give this message and dedicate this effort for the education. Thank you. I thank the participation of the Secretary of Tourism in Recife, and I would like to compliment him. Today is the day of the Northeast Pride. There are hundreds of people who are with us here in presence and through internet, so congratulations. To close, are there any questions? So to close down this panel, I am manifesting, considering the environmental education plans with the population and the citizens, how can we do this, please, Ravenna? Let's divide the answer. I will answer one part and Secretary will answer the second part. In any plan or public action, I repeat, and I will repeat as unending. In São Paulo, who cares for environmental education is the University of Culture and Peace, and they have a council. This council is paritary. They have people from the public sector and from the politics sector. I'm going to repeat, the Green Secretary and all sectors is available to receive the contribution of everybody and to do new debates if necessary. I will give an example that has nothing to do with the answer, but we are here, the Secretary is in 15 minutes of conversation, we had 3 new ideas. So you don't need to be Secretary or Chief of Cabinet or just a staff in the government. If they want to participate, it's open for everybody. To everybody, every day, all the time. Any contribution is very welcome. That's it, Ravenna. Also want to mention, and I'm sure I say this about Recife, but also São Paulo and other municipalities in the same way. There are instruments, structures, commissions, and municipality councils that integrate the system in the municipality and environmental. The Environmental Council municipality in Recife, and the environmental education is presented in the Environmental Council of the municipality, and we also have the Council of Environmental Municipality. We have this contribution and the approval of the Cabinet. Every year of our program, we bring this for everybody involved, and also we are in a moment of transformation, digital transformation, accesses platforms. As Ravenna mentioned, the direct elections, it's direct through platforms, amply divulged, and all the plans are also discussed in many councils. It's very rich, and we do a great effort so that all this launching and programs have this contribution. We try to discuss this decentralized. We go to neighborhoods everywhere to bring this. The program is so good, as it's so well discussed and so criticized, so that it grows strongly. The mechanisms and the ways the secretaries go about it, it requires a lot of efforts, councils, meetings to bring all these contributions together.
Thank you all for your collaboration for this panel and for all that are here and for those virtually follow us. We close the morning and we will be back at 1:30. And before closing, I would like to thank also all the ceremonial team of international relations and the technicians from São Paulo Turismo with our support. Thank you and good day to all.